have work that I should. No, you should send this message that this is a today's workshop. I want to ask you some opinion. From that time, I see from the lessons and I learn things about my work. Can you tell me something about that? Yeah. What should I do to leave that? Yeah. Сейчас он договорит. We'll talk. I'll talk about it. I will talk about it. Пожалуйста, выключите ТТ, я сейчас теплый песок включу. Мама немає? So, fourth, no, fifth. Okay, yeah, best location. That's it. So, are you ready? Готовы? Masters say that 1 hour of study with the teacher needs 9 extra hours of learning by yourself. Мастера говорят о том, что 1 час обучения с учителем потребует после себя еще 9 часов самообучения. So yesterday we have studied together for 6.5 hours. Итак, вчера мы с вами обучались на протяжении 6,5 часов. Multiplied by 10 hours. Умножаем на 10 часов. You have to spend minimum 60 hours. Вам нужно самостоятельно будет обучаться минимум 60 часов. Then these principles become part and parcel of your life. И в таком случае эти принципы станут частью вашей жизни. And if your mind is saying that, okay, I have learnt it and everything is done, it will not happen. Но если ваш ум скажет, да, хорошо, я это изучил, и все окей, то этого не случилось, не случится.
You know it, you have understood it, but because you have not practiced it regularly, the old mind returns. Вы это уже знаете, вы это уже понимаете, но если вы не практиковали это, то ничего не имеет смысла, все вернется назад, ум вернется назад. And the old mind returns with the old habit of fear, of doubt. И ум вернется со страхами, с вашими переживаниями. So when you spend minimum 10 hours to study yourself, to practice, to contemplate and reflect, these fears and doubt disappear. И так, если вы проведете эти 10 часов, отведете их на самообучение, то все-таки ваши страхи, ваши сомнения, они исчезнут. So there are two things that happens. One is fear, doubt, stress comes to an end. Итак, происходят две вещи. Первое – это то, что сомнения, страхи, это все уходит. And life throws new challenges every day. И жизнь приносит новые вызовы каждый день. So your mind becomes very clear and you are ready to meet those challenges of life. И таким образом ваш ум становится полностью очищенным, и вы готовы принимать эти вызовы каждый день. So until then one has to practice. Так каждый должен практиковать. Got the answer? Yeah. So that is how we have to learn. Именно так мы должны учиться. And many a times we have new experiences and the mind is scared of. И очень много раз мы переживаем какие-то новые ощущения, и ум их пугается. You know, when you eat a lot of ice cream, then what happens? You have some headache in the... You have some headache, yeah? Например, когда вы едите очень много мороженого, случается ли так, что у вас появляется головная боль? What you do? Что вы делаете? Take a pill? Stop eating ice cream. Wait. Relax. You slow down, relax. Right? So like this, we may have a new experiences, may have a headache sometime doing these practices. Huh? So you need not to worry, just calm down and relax. Так получается, когда каждый раз, когда мы переживаем новые ощущения, у нас может появиться головная боль, нам нужно всего лишь успокоиться и расслабиться. Now, can anyone summarize what you have learned yesterday? Итак, кто-то может подытожить, что мы вчера изучили? Два ума, 4 базовых принципа. There are 2 types of mind and 4 basic principles. Yeah, there are 2 types of mind. Who does not have 2 types of mind? У кого нет этих 2 типов ума? Dogma. No. Amongst you, who does not have 2 types of Среди mind? вас. Everyone has it. У всех. Huh? Everyone has it. He says you don't have. You don't have? You. Arman knows it. Very good. Arman knows about me. So we have to, it means there is a pure mind and impure mind, and I have to work on the impure mind to purify it. So simple. И так мы должны помнить и не забывать о том, что существует 2 типа ума. Это чистый ум и загрязненный ум. И мы должны очень много работать над тем, чтобы очистить наш ум.
in your family, in your office, with people outside, with yourself, and every time the mind moves with purity and impurity. Каждый раз, в каждой ситуации, будь то на работе, в семье, в окружении других людей, ум будет двигаться от чистого к грязному, загрязненному. And the impurity is due to attachment. И вся загрязненность происходит из-за привязанностей. Attachment because of likes and dislikes. А привязанности от предпочтений и наших непредпочтений. So I have to bring my mind what is right and good in everyday life. Поэтому нам необходимо объяснять своему уму, что хорошо и что правильно каждый день. So when we purify the mind becomes clear. Итак, когда мы очищаем свой ум, он становится свободным и чистым. It becomes a seeker. Он становится искателем. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем идет речь? If you study engineering, you become engineer. Если вы обучаетесь инженерии, вы станете инженером. If you study medicine, you become a doctor. Если вы изучаете медицину, вы станете доктором. But when you study these texts, you discover yourself. Who am I? Но если вы изучаете этот текст, то вы открываете в себе истинное «Я», изучаете, кто вы есть на самом деле. So what is the difference? You don't need to become. В чем же разница? Вам нет необходимости становиться кем-то. You're already full of peace and happiness, love and wisdom. Вы уже наполнены миром, счастьем, любовью и мудростью. You find it, you discover, you become full of joy and happiness. Вы открываете это в себе, вы изучаете это в себе, и вы находите в себе удовольствие. So for any knowledge, there must be a path, there must be a system. Для каждого знания должен быть какой-то путь, должна быть система. Isn't it? Не так ли? So that's what we are talking about. Об этом и идет речь сегодня. Sergey, are you your car? No. Являешься ли ты своей машиной? Тождественен ли ты со своей машиной? Are you your home? Являетесь ли вы своим домом? No? Sure. Are you your husband or wife? Вы являетесь своим мужем или женой? How close they may be, you are still not your husband, not your wife. Are you clear? Как бы близко вы не были друг к другу, но все же вы не являетесь своим мужем или женой. Clear? Понятно? Are you your clothes? Вы являетесь своей одеждой? Are you your body? Являетесь ли вы своим телом? Now confusion comes. Очень спорный такой вопрос. Are you your body? Являетесь ли вы своим телом? Yes, no. If I control, probably yes. Can you control your body? Yes. So tell your body from today it should never become sick. Если вы контролируете свое тело, тогда скажите, что с этого дня ему запрещено болеть. Will it happen? Так произойдет? Если сильно поверить, да. If you believe strongly, then yes, it may happen. Yeah, there is such a good probability. Tell body not to grow old. Will it happen?
Скажите своему телу, что теперь ему запрещено стареть. Случится ли это? На короткое время, да. For a very short period of time. It never happens. So our master gives two classifications. Be careful and understand. So the next step comes. What is? Two classification. What I am and what I am not. Итак, мастера говорят о том, что существует две классификации. Первая – это кто я, а вторая – кем я не являюсь, кто не я. What I'm not? Кто не я? I'm not my home, I'm not my car, I'm not my husband, I'm not my wife, I'm not my children, I'm not my clothes and I'm not my body. Я не своя машина, я не дом, я не одежда, я не муж, я не жена, я также не мое тело. When someone dies, you say he is dead. Take his body to the cremation ground. Are you your body? Когда человек умирает, мы можем видеть, что его тело забирают на кремацию, например. Является ли в таком случае он своим телом? We say when person dies, he has left. His body is here. Когда человек умирает, мы говорим о том, что он ушел, но и тело его-то здесь. Right? Are you clear? Итак, понятно? Right? Правильно? I'm not my body. Мы не тело. So how to discover yourself? Так как познать себя? First step is to know what I'm not. Первый шаг – это знать, кем я не являюсь, кто не я. Like a king's role. Yeah. Sasha is so good. А можно когда-нибудь? Сейчас. Таня, мне можно без этого? You become chairman. Тебе сделаем. Да, мне можно без этого. Тебе этого нету, да. Oh. Oh. Okay. You can take this. No, thank you. I have another one. Good. So what we were talking about, Так, о чем мы говорили? and then we will start our practical journey. Understand what is that? После этого мы начнем практическую, What I am and what I am not. кто я есть и кто не я. So when I'm very clear what I am not, my mind can point me, who am I? Итак, когда мы узнаем, кем мы не являемся, наш ум приведет нас к тому, кем мы являемся, кто я. Are you clear? Понятно? The English word definition Английское слово обозначение means to differentiate. означает различать. Any definition means I have to differentiate what I am not. Каждое обозначение – это различать, кем я не являюсь. So in order to know, tell about you, you tell, I am not this. Теперь вы можете сказать «я не это». If you ask my son who is Girisha, Если вы спросите сына Гуруджи, кто он? son will say he's my crazy dad.
то сын ответит: это мой сумасшедший папа. That happens. Huh? Sorry? Да, так бывает. And if you ask my daughter who is Girisha, А если вы спросите дочь Гуруджи, кто такой Гуруджи, she will say, no, he's a good dad, I love him. то она вам ответит: он очень хороший папа, я его очень люблю. If you ask my wife who is Girisha, Если вы спросите жену Гуруджи, кто такой Гуруджи, don't talk about him. она вам скажет: ну, давайте не об этом. So you have 3 introductions. Так здесь есть 3 представления. And if you ask me, who is Girisha? I am. И если вы спросите Гуруджу, кто ты, он скажет: это я. Did you understand? I am. Понимаете, о чем речь? Это я. I need not to tell you that I am Girisha, I do this. No, I am. Нет необходимости говорить, что я Гуруджа. Просто скажет: это я. So the journey is the self-discovery. I am. Итак, это путешествие, это самооткрытие того, кем вы являетесь. In this journey, because we are not clear who I am not, confusion and conflict arises. В этом путешествии, поскольку мы не знаем, кем мы являемся, возникают конфликты и недопонимания. And when conflict comes to the mind, what happens? You have doubt, you have fear, you have anger, you have anxiety. И когда появляются такие конфликты, что происходит? Возникают страхи, возникают сомнения, возникают неприязни. And to remove that, we have many practices at the physical level, at the mental level, at the emotional level. И для того, чтобы отойти от всего этого, для того, чтобы это отбросить, существует практики, много практик на физическом уровне, на мысленном уровне и на уровне чувств. So the first group of the practice is to infuse consciousness in the body, to have a clear picture that I am not the body. Первый шаг – это четко понять, что я не являюсь телом. И для этого нам необходимо четко понять разницу между я и телом. And now we will do that practice and then we will go back to the book. Сейчас мы сделаем эту практику, а затем вернемся к книге. Did you check before coming here? Do you have the smile on your face? Вы убедились, прежде чем зайти сюда, вы убедились, что вы улыбаетесь? And take this smile to your home also. И также несите эту улыбку с собой домой. To your office also. И в офис, To your friend also. и к друзьям. We are done? Готовы? Maxine? So these small physical breathing practices combined together by one of our great master, Dhiren Brahmachari, known as Yogic Sukshma Vyayam. Итак, эти физические практики объединяются с... Был такой мастер Дхирендра Брахмачарья, он объединил эти дыхательные практики, и они известны под названием Сукшма Вьяяма. That's not English. What did you say? That's not English. That is not English? Yeah,
You met all crazy people, including me, for the first time. Yeah. Yeah? I meet a lot of crazy people all the time. But All the time? yeah. Okay, so let us start with our journey. Remember the steps of the practice, and then you can also do the same practice every day. Итак, мы начинаем наше путешествие, практику. Запомните шаги этой практики, и вы сможете делать ее самостоятельно каждый день. Put your right hand on the chest, eyes are open, and smile on your face. Положите правую руку на грудную клетку, откройте глаза и улыбайтесь. Start breathing quick and fast, 25 breaths. Начинаем быстро дышать 25 раз. Chest, Грудью. quick, Быстро. fast. Очень быстро. Done. Stop it. Second practice. Put your right hand on the belly and start breathing quick and fast from the belly. Начинаем дышать животом очень быстро. Кладем правую руку на живот и дышим. Tissue. 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 Салфетку, салфетку. And done. Now the third practice. Press the top of the head and right hand moves in a circle, clockwise and anti-clockwise. You should experience the sensation. Надавите. Мы давим по коже, кожа по черепу. Да, по часовой стрелке и против часовой стрелки. Вы должны это все прочувствовать. Вы не по волосам гладите. Вы прижали кожу и кожей по черепу давите, крутите. Leave this, the fourth practice, the base of your thumb, just above the ears. Press hard and move in a circle, clockwise, Подушечками ладони anti-clockwise. и двигайте по... У основания большого пальца. Да, Вот да, место. вот. Clockwise, По часовой стрелке и anti-clockwise. против часовой стрелки, сразу над ушами. And check do you feel the sensation? If you don't feel the sensation, you are just playing with it. Then you are not doing the practice correctly. Убедитесь, что вы ощущаете это. Если вы не ощущаете это чувство, значит вы просто играете, а не делаете практику. Now press both your ears hard and move in a circle. Теперь прижимаем уши и тоже крутим по часовой стрелке и против часовой стрелки. Leave it. Все. Leave it. Now the index finger in front of your ear, press hard, move up and down. Указательными пальцами у основания уха вверх-вниз прижимаем. At the back, И сзади ушей press up and down. точно так же указательными пальцами надавливаем и движениями вверх-вниз. Leave it. Now the index finger, press it on the lower bones of the eyes, slide it from inside to outside. 5 times. Press hard. Указательными пальцами ведем от основания носа под глазами, по кости под глазами 5 раз и хорошо надавливаем. But do it with a smile on the face. Но делайте это с улыбкой на лице. We'll continue doing this practice tomorrow in the morning session also. Мы также будем делать эту практику завтра утром. Now bend your both arms from your elbows. Press the top, upper bones of the eyes with both your thumb. Press and slide it to the other side of the bone. Окей. Теперь большими пальцами начинаем от основания носа, только теперь по верхней части над глазом. Точно так же надавливаем и разводим по сторонам. And leave this. The eyes are in front and move your eyeballs to the right side and try to look at the right ear. Подвигайте глазами, зрачками в правую сторону. Push your both eyeballs and try to look at your right ear. И попробуйте посмотреть на правое ухо. Continue to look.
Продолжайте. You feel the pressure. Now move your eyeballs to the left side and try to look at the left ear. Теперь снова только на левую сторону посмотрите, попробуйте увидеть свое левое ухо, вы должны ощущать давление. Now look at the tip of your nose. Посмотрим на кончик носа. Constant gazing at the tip of your nose. Постоянно смотрим на кончик носа. Look at the tip of the middle of your eyebrows. Constant gazing at the middle of the eyebrows. Посмотрите на впадину между бровями, на место между бровями. Постоянно смотрим туда. And do not miss your smile. И не теряйте улыбку. Many people say, when I'm concentrating, I cannot smile. Много людей говорят, вы знаете, когда я очень сконцентрирован, я не могу улыбаться. And now close your eyes and put both your palms on your eyes. А теперь ладошками закройте глаза. Just to help eyes to relax. Таким образом мы помогаем глазам расслабиться. Bring your hands down. Положите руки вниз. Both your index finger over the nose, up and down movement. Feel the walk. Указательными пальцами нужно тереть нос вверх-вниз. Надавливать, двигать вверх-вниз. Leave it, close your right nostril with the right hand thumb and start breathing quick and fast from the left nostril. Правым закрываем правую ноздрю и начинаем очень быстро дышать. Quick, fast. Быстро. Now close your left nostril and start with the right. Теперь то же самое. Закрываем левую ноздрю и начинаем очень быстро дышать. Now bring your hand down with both the nostrils. Теперь положите руки и дышите быстро обеими ноздрями. With a smile on the face. И улыбайтесь. Very good. Leave this. Now move your neck back and keep the spine straight, the lips together. Теперь, прокидывая голову назад, позвоночник и шея создают ровную линию. Feel the pressure at the back of the neck and start breathing 25 breaths, quick and fast from the chest. Начинаем дышать грудью очень быстро. 25 раз. And done. Move your head down. Feel the stretching at the back of the neck. Опускаем голову вниз и чувствуем напряжение в спине. Натяжение. And start breathing quick and fast. И дышим быстро. And done. Head is straight. Move your head on the right side. Feel the pressure on the right side of the neck. Поворачиваем голову вправо, чувствуем натяжение в правой части. And start breathing quick and fast. Начинаем дышать быстро. No sleeping, Arman now. Не спать. And leave this. Move your head on the left side. Feel the pressure and then start breathing quick and fast. Теперь поворачиваем голову влево и начинаем дышать быстро. And leave this. Put your both the hands on the knees. I'm just modifying those practices so that you can do it while sitting also.
Положите руки на колени, Гуруджи привносит что-то новое в эти практики и облегчает их настолько, чтобы вы могли делать их самостоятельно каждый день. So the next practice is for the shoulders. You have to inhale and lift your shoulder up. Exhale, bring them down. Итак, мы на вдохе поднимаем плечи, а на выдохе мы их опускаем очень быстро. With a smile on the face. И улыбаемся. And stop it. Остановились. Bring your both arms in front and see how beautiful these practices. All the fingers are together. Вытяните руки вперед, все пальцы вместе. Inhale, lift your both arms up and stretch. Exhale, bring it down. Do it 5 times. 5 раз на вдохе вытягиваем руки вверх. Exhale. With a smile on the face. И улыбаемся. Exhale. Inhale. Exhale. Выдох. Last time. Inhale. Последний раз. Вдох. Exhale. Bend your both arms from the elbows. 5 times here also. Inhale. Теперь поставьте руки к грудной клетке, согните в локтях и делаем то же самое. 5 times, Sergey. Inhale. Ладошки вверх, на выдохе вниз. Inhale. Exhale. 4th time. Inhale. 4-й раз. Exhale. Выдох. 5th time. Inhale. Последний раз вдох. Exhale. Leave this. Second practice. All the fingers are wide open and stretched. Все пальцы расширяем, растопыриваем. Arms are totally straight. Руки очень прямые. Like an iron rod. Как удочка, что ли? And now inhale, lift. Теперь поднимаем. Exhale. И на выдохе опускаем. Inhale. Вдыхаем. Exhale. 3rd time. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Last time. Inhale. Последний раз вдох. Exhale. Bend your both arms. Теперь соединили руки. 5 times. Inhale. То же самое. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Exhale. Inhale. 3rd time. Exhale. Inhale. 4th time. Exhale. Inhale. Последний раз. Вдох. И Exhale. выдох. Lead. Simple. Очень просто. Make the fist of both your hand, thumb is inside. Сделайте кулачки и запрячьте свой большой палец внутрь кулака. Both arms like an iron rod. Inhale, lift your fist up. Руки в напряжении. Total stretching. Inhale. Поднимаем. Exhale. Выдыхаем. 3rd time. Inhale. Вдох. Exhale. 4th time. Inhale. Exhale. 5th time. Inhale. Последний раз. Exhale. Bend your both arms in front. 5 times. Inhale. 5 раз вдох. Exhale. Выдох. Inhale. With a smile on the face. И улыбаемся. Inhale. Вдох. Exhale. И выдох. 4th time. Inhale. Вдох. Exhale. 5th time. Inhale. Последний раз. Exhale. Bring your both arms. Вытяните. Lift your wrist up. Make the fingers like a tiger's paw. И изобразите, как будто лапу тигра. And give more pressure on all your fingers. И добавьте больше напряжения и натяжения в ваши пальцы. So these are the tiger's paw, as if you have caught a deer, and then bring while inhaling. Представьте, что вы тигр, который словил оленя, и вы тянете его к себе. Тянете к себе, чтобы кушать. И оставляете. 5 times. Итак, 5 раз. На вдохе тянете к себе. More pressure. Больше, вам нужно его съесть. Но вы не будете. 3rd time. Так, 3-й раз. Pressure. Get pressure. Hold it. Добавляйте, держите его.
Тяните к себе. To your boss. And fourth time. И 4-й раз. Fifth time. И последний раз. Total. Тяните, тяните. Now we will be doing 3 minutes of practice only. А сейчас будет 3-минутная практика. Make the fist of both your hands. This is another way of Indian thought. Это какой-то другой вид. 3 minutes. 3 минуты соединяем. 1 minute, 1 minute, 1 minute. По одной минуте. По 1 минуте, да. 3 раза по Да, одной я минуте. показываю, как делать. Большой палец в кулачок прячем. И руки к себе what you по do? телу. You inhale and throw the arms up and exhale. На вдохе поднимаем руки, на выдохе резко опускаем. Fast. Быстро. Так, минута. 1 minute. Fast. Быстро. With a smile on the face. Не забываем улыбаться. You have not to sleep. Do it faster. Роман, быстрее. По себе руки, по себе. And done 1 minute. Now the second minute. Make the fist of both your hand. Both your lower arm is parallel to the floor. You inhale and exhale. На 1 minute. На вдохе вытягиваем руки, на выдохе по себе. Fast. Возвращаем очень быстро. Good. Fast. With a smile on the face. Как на гребле. И Only 1 minute. улыбаться. Только минута. Fast. Быстрее. Fast. Еще быстрее. Fast. Быстрее. Right here on the boat is pedals, yeah? Arman, fast. Быстрее. Она неплоха, опять ты делаешь. Leave it and stop. We all love Arman, you know, sir. So make the fist of both your... Now interlock all the fingers of both your hand. Скрестите руки в замок. Elbows are parallel to the floor, and then you 1 minute. It starts from now. Руки параллельны полу. Fast. Очень быстро поворачиваемся вправо-влево и дышим. Fast. Очень быстро. А еще она не улыбается. Он улыбается. Быстро. Fast. Еще быстрее. Only 1 minute. Всего 1 минута у нас. Arman, increase your speed. Армен, быстрее. Руки параллельны полу.
3:40 we started, 3:40. And stop this, lie down on your back. Ложимся на спину. Close your eyes and lie down on your back. Закройте глаза и ляжьте на спину. Be comfortable. Устройтесь поудобнее. How you become comfortable, you already know it. Когда вам будет удобно, вы это поймете. Take your mind to the neck joint and adjust and align. Перенесите свой ум в шею и устройтесь поудобнее, устройте ее поудобнее. Adjust and align your shoulder joints. Также поудобнее устройте плечи. Hip joint, ankles, toes, the entire body is comfortable now. Колени, ноги, пальчики ног. Все тело очень комфортно. From today, if you promise to yourself doing this 4-step relaxation, even for 5 minutes every day, minimum 5 or 6 times every day, you do it for a week, and after 1 week your mind changes. Итак, если вы пообещаете себе, что с сегодняшнего дня каждый день хотя бы 5 минут, 5-6 раз в день вы будете делать эту 4-ступенчатую релаксацию, хотя бы неделю, уже через неделю ваш ум изменится. You can do it while sitting, while standing, while lying down, going to the bed, anywhere and in time. Вы можете делать это сидя, лежа, стоя, ложась спать, неважно когда и где. So the first step, Так, первый шаг. feeling the sensation and becoming aware. Почувствуйте осознанность. And today we will only be doing minimum for 5 to 7 minutes, and you will see the result. Сегодня мы будем делать практики минимум 5-7 минут, и вы увидите результат. Look at the head and the neck. Feel the sensation and become aware. Посмотрите на свою шею и на голову, почувствуйте и осознайте. Move the mind on the right arm. Feel the sensation and become aware. Перенесите ум в правую руку, почувствуйте ее и осознайте. Left arm, sensation and awareness. Теперь левая рука. Чувствуем и осознаем. Chest and the belly. Feel the sensation and become aware. Грудная клетка и живот. Чувствуем и осознаем. Right leg. Feel the sensation and become aware. Правая нога. Чувствуем и осознаем. Left leg. Feel the sensation and become aware. Левая нога. Чувствуем и осознаем ее. You just did some physical practices and the mind was saying that the body is tired. Мы только что сделали некоторые физические практики, и ваш ум будет говорить вам о том, что ваше тело устало. Apply this practice in your daily life. The moment you return home after work, you feel tired, do the practice. Примените эту практику, внедрите ее в свою жизнь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с работы, либо еще откуда-то, применяйте эту практику. Second step, discover the sensation in the stillness in the body. Так, второй шаг. Раскройте чувство
неподвижности и расслабления. Head and the neck experience sensation and stillness. Eyes are closed. Глаза закрыты, голова и шея. Ощущаем чувство расслабленности и неподвижности. Eyes are closed. Глаза закрыты. Right arm sensation in stillness. Правая рука. Чувство неподвижности. Left arm sensation in stillness. Левая рука. Ощущаем чувство неподвижности. Chest and the belly sensation and stillness. Грудная клетка и живот. Также чувствуем неподвижность. Right leg Правая нога. sensation and stillness. Чувство неподвижности. Left leg sensation and stillness. Левая нога. Чувство неподвижности. The entire body sensation and stillness. И все тело чувствуем неподвижным. Look deep inside the head in the space. Посмотрите глубоко в свою голову, на пространство внутри нее. Look deep inside the heart in the space. Посмотрите глубоко в свое сердце и на пространство внутри него. In the moment you experience the space, say to yourself, I'm in peace. И в тот момент, когда вы ощутите пространство, скажите себе: «Я мир». Move the mind once again deep inside the heart. In the moment you see the space, say to yourself, I'm in peace. И еще раз глубоко посмотрите себе в сердце, и в тот момент, когда вы увидите там пространство, скажите себе: «Я мир». One time more, looking deep inside the heart in the space. I'm in peace. И еще раз смотрим глубоко к себе в сердце, говорим: «Я мир». The fourth step, just looking at the breath. Итак, четвертый шаг. Посмотрите на свое дыхание. The breath is going in and out, you know it. Вы видите, что вы вдыхаете и выдыхаете. You feel the sensation of the breath going in and out. Вы чувствуете, как вы вдыхаете и выдыхаете. No change in the rate and the rhythm of the breath. Не меняем ни ритм, ни частоту дыхания. So you promise to yourself minimum 5 or 6 times every day. It takes 5 to 7 minutes. Continue at least for 1 week, and after a week you will experience that the body is relaxed, the mind is relaxed. Итак, пообещайте себе, что целую неделю, каждый день, минимум 5-6 раз, по 5-7 минут вы будете делать эту практику, и через неделю ваше тело будет чувствовать себя расслабленно, и ваш ум также будет очень расслаблен. Doing nothing. Продолжаем делать. Ничего не делаем. Nothing.
Take a deep breath in. We will do 3 times. Om Shanti Shanti Shanti. Together. Глубоко вдохните и 3 раза вместе делаем Ом Шанти Шанти. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand. Перенесите свой ум в правую руку. Bring your mind on the left hand. Мне левую руку. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Положите руки ладонями на глаза и откройте глаза вперед ладонями. Bring the hands down and sit up. Кладите руки и садитесь. You can say this practice is a mini mindfulness. Вы можете заметить, что эта практика Осознанность. мини-осознанность. Mini-mindfulness. Окей. Мини-осознанность. So if you do, the moment you have anxiety, fear, do this practice. You experience tiredness, do this practice. Каждый раз, когда вы ощущаете какой-то страх, встревоженность, делайте практику. Каждый раз, когда есть какие-то сомнения, чувствуете себя усталым, делайте практику. Mind wants to be angry, do this practice and then become angry. Если ум очень хочет позлиться, делайте практику, а потом уже злитесь. So now we are going for the Sixth Sutra, the best location, object and time to meditate. Сейчас мы будем говорить о сутре. В этих книгах это 4-е. Наилучшее место, время и объект медитации. Why we practice meditation? Почему мы практикуем медитацию? If you don't remember what we have studied yesterday, Может, вы не помните, что мы выучили вчера? yes, to purify our mind, Для того, чтобы очистить ум, to drop that attachment, чтобы избавиться от привязанностей, to bring an end to the suffering, чтобы положить конец страданиям, and to discover inner peace and happiness in life. чтобы открыть в себе внутренний мир, счастье, любовь. Are you clear? Понятно? Now see the process of meditation in these sutras and then we will talk about location, object and time. А теперь посмотрите на процесс медитации в сутре, и потом мы поговорим о времени и объекте. Do you remember what I talked yesterday about 3 levels of perception, seeing? Помните, что Гуруджи говорил вчера о 3 уровнях восприятия? Yeah, first is through the sense organs.
Первый посредством органов чувств. Second is through the mind. Второй мысленный посредством ума. Third is the real perception. И третий это реальное восприятие. So now the sense perception is left. Теперь чувственное восприятие ушло. There are many ways to leave that sense perception. You close your eyes. Sense organ is not looking outside. So there is no object that can be seen outside. Очень легко избавиться от этого чувственного восприятия. Вы просто закрываете свои глаза, и вы уже не видите никаких объектов вокруг себя. That happens in deep sleep. Так происходит, когда мы спим. And the mental perception is also disappears in deep sleep. И мысленное восприятие также исчезает во время сна. Can we do it consciously? Then it becomes meditation. Если мы можем делать это осознанно, это становится медитацией. I give 2 examples to make you understand. Гуруджи дал 2 примера, чтобы мы это поняли. You have to think about this example again and again and again and again. Нужно вспоминать об этих примерах постоянно. There is a snowstorm outside. What you do? Do you fight with the snowstorm or you move inside your home? Если на улице будет снежная буря, вы будете с ней бороться, либо же вы закроетесь дома? What you do? Что будете делать? Let me remove the snow. I will remain outside. Не важно, что там снег, я все равно останусь снаружи. Do you do that? Вы так будете делать? And if you do that, then what should I say you? Если вы будете делать именно так, что Гуруджи должен вам сказать? Crazy. Сумасшедший. Now, instead of a snowstorm, if the mind is in anxiety, it is thinking negatively, it is full of impurity, that is a snowstorm. What you should do? Если мы будем говорить не о снежной буре, а о нашем уме, если есть чувство тревоги, если есть страхи, что же нам делать? Your boss is crazy over you, what should you do? Если ваш босс очень злится на вас, что вам нужно делать? Move the mind inside. Получать удовольствие. How simple. Перенесите ум внутрь себя, это очень просто. There is a snowstorm outside, what you do? You move inside the home and close the door. Снежная буря снаружи, что вы делаете? Вы прячетесь дома, закрываете двери, все. And when the mind is thinking too much about negativity, impurity, just leave this. Move the mind inside. И если ум также начинает думать о чем-то плохом, в негативном ключе, то вы тоже перенесите его в ум, все, закрыли. Clear? Понятно? Because your mind starts thinking too much about that event, about that person, your mind gets more confused. Поскольку если ваш ум начинает все больше и больше думать о каком-то человеке, о каком-то происшествии, он все больше путается, и ему стоит все сложнее. So when my honey speaks too much, I keep quiet. I keep quiet. Окей. Как Гуруджи говорит, когда моя жена слишком много говорит, я все равно продолжаю молчать. And when she is quiet, I still keep quiet. И даже когда она молчит, я все равно молчу. Is there any chance? There is no chance. Нету изменений. Нету шанса на ссор, имеется в виду. There is no chance Да, нету шанса. of any conflict. Do you speak to your wife? She has a good question. At present I am speaking to you, so I don't need to speak to her. Yeah. I have understood your mind. Now, how to get rid of the
mental perception? Итак, как избавиться от мысленного восприятия? Mental perception means mind is thinking too much. Мысленное восприятие — это когда ум думает слишком много. So the second example is like thousands of birds are flying in the sky. Так, второй пример. Тысячи птиц летят в небе. Do these birds create any impression in the sky? Создают ли эти птицы какое-то напряжение, натяжение в небе? Do they create any impression in the sky? Создают ли они какое-то впечатление, отпечаток? Yes or no? Да или нет? Yes? They make wind. They make view. They make wind? Wind. Wind is already there. A little wind. Немножко ветра птиц. Yes, they make a wind. Вот от чего ветер берет. При ураганах мы знаем, в чем проблема. Слишком много птиц. Теперь вы знаете. Thank you. Similarly, these thoughts are like the birds in the sky. Точно так же эти мысли, как птицы в небе. Because of these thoughts, you feel the wind, but they don't create any impression. Точно так же от этих мыслей мы можем чувствовать ветерок в голове, но они не наносят никакого отпечатка. I'm using his example. You feel something. You know, if your mind is thinking, you know, that guy is stupid, you know, I don't want to meet him, my boss is like this. So it creates some kind of a wind, but no impression. Гуруджи использует пример про птиц и говорит, что мы тоже можем, в уме у нас происходит какое-то событие, мы думаем, ненавижу этого человека, он мне не нравится, еще что-то. У нас есть эти мысли в голове, но они не наносят на ум никакого отпечатка. When you leave this studio of Sasha, will you create any impression? Когда вы уйдете из этой студии, вы нанесете какой-то отпечаток ей? Room is again empty. Комната Yeah? снова будет пуста. Ведь так? How it happens? Как это происходит? When the mind is impure, there is no attachment, there is no impression. Когда ум загрязнен, нет привязанностей, и тогда нет никаких отпечатков. Do you understand that point? Понимаете это? Because if you allow the thoughts to create impression, it is only because of attachment and the impurity in the mind. Потому, если вы позволяете этим мыслям оставлять отпечатки, это приводит к загрязненности, к привязанности. Это только из-за загрязненности и из-за привязанности. привязанности. Did you understand that point? Понимаете это? And that is known in yoga as withdrawing the sense organ from outside to inside, then withdrawing the mind from outside to inside. В йоге это известно как то, что мы переносим свои органы чувств извне внутрь себя, и также мы переносим ум извне внутрь себя. When you have a right knowledge, when there is a clarity, then the practice becomes very easy. Когда у вас есть правильные знания, когда есть ясность в этом, тогда практика становится очень легкой. Did you understand that point? Это было понятно? So we have taken two steps, sense perception and the mental perception. Итак, мы разобрали два шага. Это чувственное восприятие и мысленное восприятие. Now comes the third perception, the real perception. Теперь о реальном восприятии.
I and you all. Я и вы, все вы. I and you all. Я и все вы. So you are many. This I is one. Итак, вы это много, а я один. Same thing with you also. Так же будет и с вами. If you say I, yes, that is one, and the rest of all are many. Вы можете увидеть, что я это один, а все остальные это много, просто много. Are you clear? Понятно? Huh? It is the same thing with you. Так же и с вами. Huh? I, your home, I, your husband, I, your wife, I, your children, I is your car, I, your clothes. So outside, many. With one. Так может происходить я, машина, я, жена, я, вообще другие вещи. Снаружи у нас очень много всего. Я, внутри я один. So that is the real I. Это и есть реальное я. And the location of that real I, according to the master, is deep inside the heart. И место этого реального я, согласно писаниям мастеров, находится глубоко внутри сердца. Be very clear, this heart is not the physical heart that pumps the blood. И будьте уверены, осознайте, что это сердце – это не физический орган, который качает кровь. So the heart of yoga is the seat of consciousness. Сердце – это место осознанности. That is the seat of my real self. Это место моего реального я. That is the seat of inner peace, happiness, love and wisdom. Это место моего внутреннего мира, любви, счастья и мудрости. 3 perceptions. 3 типа восприятия. Sense perception, you have many. Чувственное восприятие у вас есть много. Mental perception, you have millions of thoughts. Мысленное восприятие у вас есть много мыслей, миллионы мыслей. And what happens in real perception? А что происходит на реальном восприятии? What is left? Что остается? Only you. Только я. Only you. Только ваше я. So when I experienced only me, I, Когда я переживаю, ощущаю только себя, только свое я. I discovered that inner peace and happiness, love and wisdom. Только тогда я могу открыть в себе внутренний мир, счастье, любовь и мудрость. Even your honey is not there deep inside your heart. No. No, you have to translate that. Даже если у вас внутри, глубоко у вас внутри нет любимого человека. You'll understand me after a long time. Даже любимого человека там нет. Да. You see, even your honey, all your worries is not there, problem is not there. Ничего нет внутри, там глубоко внутри вас, ни близких людей, ни переживаний, ничего. So that seat of the heart is totally absent with any problem and the worries in life. Итак, это расположение, это место в сердце не имеет в себе ни переживаний, ни каких-то разочарований. That is the journey of mindfulness and meditation. И это как раз путь осознанности и медитации. And I have added one more point. That state, that real I is different from... И это реальное «я» отличается от
Different from waking state. От просветления? Нет, от состояния бодрствования. Dream state, sleep state. От сна, от состояния сна. Dream state – это сон со сновидениями, sleep state – это сон без сновидений. Так. Ну, это такая терминология. Are you clear? Понятно? When I'm not a waking state, it means whatever is happening in the waking world, I'm not. Если я не в состоянии пробуждения, то я не знаю, что происходит в мире. But still I have to live in a waking state, what should I do? Но если я должен жить в состоянии пробуждения, что же мне делать? Play my role. Играть свою роль. When I'm with you, I'm your teacher. Когда Гуруджи с нами, он наш учитель. After half an hour, no more teacher. А через полчаса уже не учитель. Free. Свобода. You see that? Понимаете это? When you are with your husband, play your role. When you are with your wife, play your role. Когда вы со своим мужем играете свою роль, когда вы с женой играете свою роль. Don't take anything seriously in this world. Не принимайте ничего очень близко к сердцу в этом мире. Don't take anything seriously. Take the world lightly, and you're always happy. Даже если вокруг все страдают. And everybody is suffering outside here. He says, не принимайте ничего близко к сердцу, живите легко и счастливо. So in a dream state, I'm not a dream state. Это без или с? Dreams. Ага. Can you repeat it? I'm not a dreaming state. Ага. Гуруджи говорит, что он сейчас не пребывает в состоянии сна со сновидениями. The nature says, in a waking state, you are a waker. You are not your real I. В состоянии, когда вы не спите, вы не являетесь собственным я, истинным я. For example, in your family, in front of your wife, you are husband. Например, в вашей семье перед своей женой вы являетесь мужем. And if you start acting like a husband all the time, then what will happen? Но если вы начнете вести себя как муж постоянно со всеми, что случится? You will go to prison. Вас посадят. No, you understand? I gave an example to the husband, not to the wife. Гуруджи нам дал пример мужа, но не жены. You see that? Понимаете? So in dreaming, you are a dreamer, but that dreamer is not real I. В состоянии сна со сновидениями вы тот, кто спит, сновидец, но вы не истинное я. In dream, you may have married 20 times. Возможно, во сне вы могли бы жениться 20 раз. But the moment you return to a waking state, you have a different role. Но в тот момент, когда вы возвращаетесь в состояние пробуждения, вы имеете другую роль. In sleep, you are sleeper. In dream, you are dreamer. In waking, you are a waker. But you are neither waker, nor dreamer, nor sleeper. В состоянии сна со сновидениями вы сновидец. В состоянии сна без сновидений вы спящий. В состоянии пробуждения вы пробужденный. Но в то же время вы не являетесь ни одним, ни вторым, ни третьим. We play our role. Мы просто играем свою роль. Perform your role very well and enjoy. Просто играйте свою роль очень хорошо и наслаждайтесь этим. Do you understand that? Понимаете это? So this master says in this verse what he says, and then we'll start with our practice. Что мастер говорит в этом стихе?
И мы начнем практику. He says when you withdraw the mind from the world outside, Он говорит, что когда вы перемещаете ум извне внутрь себя, the objects outside are naturally dropped. объекты снаружи вас уходят, исчезают. You need not to fight with the thoughts are also dropped. Вам не нужно бороться с мыслями, мысли также исчезают. Your focus has to be deep inside the heart. Фокус вашего внимания должен быть глубоко внутри вашего сердца. Where neither your honey lives, only you, the real you, lives. Там не живет никто, кроме вашего истинного «Я». Did you understand? Поняли это? Did you understand? Понимаете? Very good. Very wise people. Lie down. Очень мудрые люди, ложитесь. Eyes are closed. Глаза закрыты. And be comfortable. И устройтесь поудобнее. Look at the neck joint, feel the sensation, being comfortable. Посмотрите на шею, ощутите чувство комфорта. Shoulder joints, feel the sensation, being comfortable. Плечи также чувствуют себя комфортно. Hip joint, feel the sensation, being comfortable. Бедра также чувствуют себя комфортно. Ankle joints, knees, the entire body is comfortable. Лодыжки, колени, все тело очень комфортно. So I'm adding some steps from Tantra. Итак, лучше добавить несколько шагов из тантры. The seat of the heart is at the center. Место сердца в самом центре. And the meditation in the heart is a middle path. А медитация Медитация в сердце – это срединный путь. We have 3 centers below and 3 centers above. у нас есть 3 центра внизу и 3 центра выше. We have a right side of the body, we have a left side of the body. У нас есть правая часть тела, левая часть тела. Just follow the simplest instructions, you will be there. Просто следуйте самым простым инструкциям и указаниям, и вы окажетесь именно там. It is subtle, so you have to pay attention. Денис. Ну, это тонкие моменты, поэтому нужно быть очень внимательным. Look at the right arm. Посмотрите на правую руку. Sensation, relaxation and stillness. Ощутите чувство расслабленности и неподвижности. Look at the right side of the chest, right half of the chest. Посмотрите на правую часть грудной клетки. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Look at the right half of the belly. Правая часть живота. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности
и неподвижности. Look at the right leg. Правая нога. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Same thing, this practice needs to be done minimum 40 times. Эту практику нужно выполнять минимум 40 раз. The entire right side of the body. Целая правая часть тела. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Left arm. Левая рука. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Left side of the chest. Левая часть грудной клетки. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Left half of the belly. Левая часть живота. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Left leg. Левая нога. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. The entire left side of the body. Левая часть тела полностью. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. So this master says, where the mind goes, there the energy goes. Мастер говорит, куда идет ум, туда идет энергия. And you experience deeper sensations on one side where the mind is. Вы можете ощущать глубокие чувства там, где находится ваш ум. You look at the right half of the body. Посмотрите на правую часть тела. Experience sensation, relaxation and stillness. Ощутите чувство расслабленности и неподвижности. It is very simple, but it is very powerful. It demands a regular practice. Это очень просто, но это очень действенно и требует постоянной практики. Left side of the body. Левая часть тела. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Look at the head and the neck. Посмотрите на голову и на шею. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Look at both arms. Посмотрите на обе руки. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Look at the chest and the belly. Грудная клетка и живот. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Look at both the legs. Посмотрите на обе ноги. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Look at the spine from
the neck bone to the tailbone. Посмотрите на позвоночник от шеи до копчика. Sensation, relaxation and stillness. Чувство расслабленности и неподвижности. Now, make your breath a little deep, silent and slow. А теперь дышите немного глубже и медленнее. What is the right condition? Is the state of sensation, relaxation and stillness in the body. Какое будет правильное состояние? Это чувство расслабления и неподвижности всего тела. There is no movement in the body at all. Тело совсем не двигается. Continue with the deep, silent and slow breathing. Продолжайте глубоко, тихо и медленно дышать. When the breath is going in, move the mind inside the spine from the neck bone to the tailbone. На вдохе перенесите свой ум внутрь позвоночника от шеи до копчика. When the breath is coming out, move the mind from the tailbone to the neck bone. А на выдохе перенесите ум от копчика до шеи. You are searching the middle point of the body. Вы ищете среднюю, центральную точку тела. Simply the movement of the mind deeper inside changes the direction of the mind. Простое движение ума чуть глубже внутрь себя меняет его направление.
So this time when the breath goes in, move the mind from the neck bone to the belly button. На этот раз на вдохе двигайте ум от шеи до пупка. When the breath comes out, move the mind from the belly button to the neck bone. Когда вы выдыхаете, двигайте ум от пупка до шеи. It's a very deep practice. I'm just giving you a very simple practice. Это очень глубокая практика. Гуруджи дает вам очень простую практику. Now comes the final step. Итак, последний финальный шаг. The moment the breath goes in and the mind is moving from the neck bone to the heart, drop the mantra aim. На вдохе, когда ваш ум двигается от шеи до сердца, пойте мантру. And the moment the breath returns, move the mind from the heart inside to the neck bone and drop the mantra Hrim. И на обратном дыхании, И на выдохе перемещаясь из сердца к шее, вы поете про себя мантру Хрим. So breath goes in, aim, breath comes out, Hrim. Итак, на вдохе Им, на выдохе Хрим. When the mind continues to rise above, then it directly goes into the heart. Тогда ум продолжает двигаться и идет прямо в сердце. The lower center, fear, anxiety, reaction. В нижнем центре у нас находятся страхи, беспокойство и реакции. The second center is all about desire. Второй центр о желаниях. Third center is all about greed. Третий центр о сожалению. Жадность, связанный с жадностью. We keep the mind on the fourth center, that is the heart. Но мы обращаем внимание на четвертый центр, которым является сердце. In the heart center, we become a seeker. В центре сердца мы становимся искателем. So, breath goes in aim, comes out, Hrim. Итак, на вдохе Им, на выдохе Хрим. Aim when the breath goes in and the mind drops from the neck bone to the heart. На вдохе Им ум идет от шеи до сердца. When the breath returns, move the mind from the heart to the neck bone. На выдохе
перемещаем ум от сердца до шеи. You are playing with this mantra. Aim, Hreem. Вы играете с этой мантрой. Aim, Hreem. You will forget why the mind has gone into the lower center. Вы забудете, почему ум ушел в нижний центр. Do nothing. Не делаем ничего. Let us chant together. Давайте петь вместе. Shanti, Shanti, Shanti.
Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind in the right hand. Наведите ваше внимание в правую Your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. накройте глазки ручками, Open the eyes inside. откройте внутри глазки, Bring the hands down and sit up. Good. Good? Yes. Sergey, how are you? Fine, as usual. I feel relaxed. Good. I think majority of you feel good. Я думаю, что большинство из вас чувствует себя хорошо. Isn't it? Да? Do you remember the principle? Помните принцип? Why you feel good? Почему вы чувствуете себя хорошо? Очищение. Что он внутри был, я не снаружи. Because the mind was Вы inside. спали. Mind was inside. Потому что ум был внутри. You understand that mind was inside. Понимаете, потому что ум был внутри. Snowstorm, what you do? Снежная буря, что будем делать? Плату We брать, hide. чтобы память. Take the shelf and get the snow. To get into the snow? No. Иначе не дойдешь. Yes, you take the shelf and remove the snow. Can you remove the snow from your mind? Можете убрать? Мы можем убрать That снег is с our улиц, job. но мы можем убрать снег в нашей голове. You know, snow freezes. So sometime when you have anxiety and stress, when the thought freezes down into your mind, it doesn't want to leave you. Когда у нас появляется стресс, когда наши мысли, так же как и снег, замерзают внутри нас. So Shargi is right, you have to take a shovel of purifying the mind. И Сергей прав, нужно взять лопату и очистить наш ум. You have to use the same thing Да, нужно to clear использовать your такую mind. вещь. Now, he has done wrong to me, he is bad, he is this, and mind is constantly thinking. Когда мы думаем, ой, он поступил со мной плохо, он такой нехороший, и ум наш постоянно думает. Thought has freezed. You have to use your shovel. Мысли замерзли, пора брать в руки лопату. Do you understand that? Понимаете? Are you clear? We unnecessarily make ourselves crazy and unhappy. Мы осознанно, но не нужно, делаем сами себя несчастливыми. Do you understand that? Понимаете это? Sergey gave a wonderful example. I turned it here. Другой интерпретации, просто если мы не возьмем лопату, не расчистим себе дорогу, то мы умрем от голода. а так от холода. Get rid of the snow. I did not understand what he If said. we don't take a shovel and clear our path out of our house, then we die from hunger. He is perfectly right. If you don't clear your head
Да. then what happens? Что будет происходить, если мы не очистим свою голову? Do you know then what happens? My wife is a problem, my husband is a problem, my children is a problem, the leader is a problem, the society is a problem, the world is a problem. Мы будем во всех и во всем находить проблемы. We never see we are a problem. Мы никогда не увидим, что мы являемся проблемой. Do you see that? Понимаете, о чем я? Sorry, speak again. Я знаю. The world does not have a problem. The world itself is a problem in the mind. В мире нет проблем. Мир и является проблемами. С точки зрения ума. Thank you. See that? Why the world itself is a problem? Because of? Почему мир является проблемой? Потому что... Why? Почему? What did we study yesterday? Что мы учили вчера? Impurity. Why impurity? Загрязненность. Attachment. Привязанности. Why attachment? Likes and dislikes. Почему возникает привязанность? Это наши пристрастия и неприязни. And that garbage collected inside the head. И этот мусор собирается внутри нашей головы. Take a shower according to surgery. Everything is fine. И последуйте совету Сергея, возьмите лопату и прочищайте свой путь. We will take another step in the afternoon session. Until then, thank you very much. Встретимся на обеденной встрече и там попрактикуемся.